affordable. Safi kabisa mtazamaji, natumai Jumatatu yako inakuendea vema. Hujambo na karibu kwenye taarifa za upeo wa TV47 ikiwa ni siku ya Jumatatu. Mtazamaji, tumekuandalia taarifa chungu nzima. Karibu ni kujuza yanayojiri humu nchini na kimataifa, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Jaji Said Chitembwa atetea msimamo kuhusu umri wa ngono. Do you look at the law and say go to jail, or do you look at this girl who will turn 18 next year and be free to get married? Amekuwa wa kwanza kuhojiwa katika wadhifa wa jaji mkuu. So the timetable remains as we had decided earlier. Serikali yashikilia kwamba kalenda ya masomo haitabadilishwa kwa mara nyingine. Na waumini wa dini ya Kiislamu wanajiandaa kwa mfungo wa Ramadhan licha ya masharti yaliyowekwa kuzuia msambao wa virusi vya korona. Japo ni wakati mgumu kwetu, lakini yote tunakubali. Karibu mtazamaji, shukrani kwa kuchagua kutazama taarifa za upeo wa TV47. Ni yenye wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Ann Wairimu. Ratiba ya kalenda ya shule itasalia jinsi ilivyokuwa imepangwa. Hii ni kulingana na waziri wa elimu Profesa George Magoha aliyesema kuwa uamuzi huu umetokana na ishara kuwa idadi ya maambukizi ya virusi vya korona nchini imeanza kupungua. Sharon Baranga na uketo wa taarifa hiyo. Watahiniwa wa kidato cha 4 watakamilisha mtihani wa KCSE wiki ijayo, huku matokeo ya mtihani wa KCPE yakitarajiwa kutangazwa wiki hiyo. Hii ni kulingana na waziri wa elimu ambaye aliwaeleza wazazi na wanafunzi kuwa ratiba ya shule itasalia jinsi serikali ilikuwa imetangaza. The pandemic is starting to flatten. There may be no need for now for me to summon the education stakeholders to look afresh at the timetable. So the timetable remains as we had decided earlier in the year. And by the grace of God, the children will come to school the time we said they should come to school. As far as the results are concerned, the results for the KCPE, I said, are within 2 weeks. We are still within that period. All I can say is that we are doing extremely well. Kumekuwa na wasiwasi iwapo wanafunzi watarejea shuleni baada ya mipaka ya baadhi ya kaunti kufungwa na serikali katika juhudi ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona. Mwaka uliopita mwezi wa Machi, serikali ilifunga shule zote baada ya kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya korona kutangazwa nchini. Hii ilipelekea wanafunzi kusalia nyumbani kwa zaidi ya miezi 7, huku watahiniwa wakirejea shuleni mwezi wa Oktoba. Kutokana na kalenda ya shule kubadilishwa kwa sababu ya janga la korona, serikali ilitengeneza kamati ya wanachama 9 waliokarabati ratiba nyingine ya kalenda ya shule inayotumika kwa sasa.
Hata hivyo, watahiniwa wa kidato cha 4 wameelezwa wasiwe na wasiwasi, kwani hakuna yeyote aliyefanikiwa kuiba mtihani huo. Because we arrested one of the key masterminds, was arrested in Rusinga, and therefore we have disrupted the rogue nature of people who wanted to start exposing exams before time. As far as people talking about examination leakage, this examination has not leaked. You have noticed how careful the government has been during this morning, where we have looked at each and every container containing the test papers. Kwa sasa wanafunzi walifunga shule kwa likizo ya wiki 7 na wanatarajiwa kurejea shuleni tarehe 10 mwezi wa Mei, huku wanafunzi waliofanya mtihani wa KCPE wakitarajiwa kujiunga na shule za upili mwezi wa 7. Wakati huo huo, wakuu wa shule wameelezwa wahakikishe wamewasaidia wanafunzi wanaofanya mtihani kwa sasa kusafiri bila ugumu wowote watakapomaliza mtihani. Sharon Baranga, TV47. Na safari ya kumtafuta mrithi wa jaji mkuu mstaafu David Kenani Maraga umeanza rasmi hii leo baada ya tume ya huduma za mahakama JSC kufanya kikao cha kwanza cha kuhoji walioorodheshwa kunradhi kujaza nafasi hiyo. Wa kwanza kuanza kufika mbele ya tume hiyo alikuwa jaji wa mahakama ya juu Chitembe Said Juma. Hata hivyo, baadhi ya kesi alizoamua zikitumika kumkaba koo jaji huyo. Kesi ya ufisadi aliyowahi kushtakiwa nayo Chitembwe mwaka wa 2009 ikijitokeza. Musa Sala na taarifa hiyo kikamili. Tume ya huduma za mahakama JSC imeanza rasmi safari ya kumtafuta jaji mkuu. As possible, Your Honor. Kikao cha kwanza cha kuhoji walioorodheshwa kujaza nafasi ya jaji mkuu mstaafu David Maraga kilianza saa 3 asubuhi. Wa kwanza katika orodha ya JSC akiwa jaji wa mahakama kuu Chitembwe Said Juma. The first 6 months in office, I will not intend to bring in any new agenda other than picking from the SJT. The duration of the SJT plus the strategic plan is still running. Uongozi wa jaji mkuu mstaafu David Maraga ulikumbwa na misukosuko, malumbano kati yake na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta yakishuhudiwa mara kwa mara. Lakini jaji Chitembwe anadai kuwa kumaliza uhasama kati ya pande zote mbili kunahitaji uzoefu kama wake, akiahidi kufanya mazungumzo ya kudumu na rais ikiwa atapewa nafasi hiyo. My first meeting with the executive, you said you don't want me to talk with them, but I have to meet them, because how do you solve this problem? I can't sit and swear these judges. I can't. Even if the court orders me to swear them, I will not. I am a man of principles. I have to follow the law. So the law says it's the president to gazette them and swear them. That's the law. So I cannot sit and say, as the president of the Supreme Court and head of judiciary, I will solve it on my own. I have to go and sit down with the person responsible for swearing them, and this is the president. We have this problem. I also have to know their reasons why they are not swearing them. Although we have had it in the public domain, has anybody sat with the president and asked him, why are you not swearing this? Maybe he has his own reason. Hata hivyo, historia yake ilimpa kiwewe Chitembwe. Kesi ya ufisadi iliyokuwa ikimkabili miaka 12 iliyopita ikiibuka katika kikao hicho. It is often said that it is the wearer of the shoe who knows where the shoe pinches. You were once charged in an anti-corruption case and you were eventually acquitted. But I would like to hear from you how that experience has enriched you and what insights that maybe you have gained that will be of benefit to the judiciary, being on the receiving end of the services that we give. Just take your time, Honorable Judge.
Kumbukumbu za kujikokota kwa kesi hiyo kukimtoa machozi Jaji Chitembwe. It's good you have asked some of these questions. Chitembwe akiwaomba majaji wenzake kuchunguza zaidi kesi wanayoamua kubaini ukweli wa vyanzo vya kesi hizo. Okay, I know what people have to be prosecuted. That is the mandate of the DPP. But as you sit as a judicial officer, you should be able to sift out what has been brought for serving other purposes and what has been genuinely brought as a court case. Makamishna wa JSC pia walitumia kesi alizowahi kuamua Chitembwe kumkaba koo zaidi. Katika mwaka 2016, Chitembwe alilishangaza taifa alipomwachilia huru mwanamume mmoja aliyekuwa akihudumu kifungo cha miaka 20 kwa madai ya kumnajisi msichana mwenye umri wa miaka 13. Akitoa hukumu yake wakati huo, Chitembwe alidai kuwa si haki kumpa mwanamume huyo kifungo hicho ile hali wawili hao walikuwa wakifurahia uhusiano wao. You convict a 20-year-old boy, the 17-year-old girl is crying, "Where are you taking my husband?" These are the problem of the society. Those are the consequences. Now, do you look at the law and say, go to jail? Or do you look at this girl who will turn 18 next year and be free to get married? And maybe they have a child. What do you do with this child? Who will take care of the child? We are dealing with the actual problems on the ground. We are not dealing with the law in abstract that you see penetration, you see age, you convict. No. Shughuli hiyo itaendelea hapo kesho, Profesa Patricia Mbote akitarajiwa kuhojiwa na makamishna wa JSC katika mahakama ya upeo. Watu 10 waliorodheshwa kuhojiwa kuwa jaji mkuu. Zoezi la kuwahoji wote hao likitarajiwa kuendelea hadi tarehe 23 mwezi huu. Musa Salah, TV 47. Asante sana Musa Salah kwa uketo wa taarifa hiyo. Mtazamaji, ni kwamba shughuli hiyo itakuwa inaendelea hapo kesho na hata katika wiki zijazo, shughuli ya kumsaka atakayemrithi mstaafu Jaji David Kenani Maraga. Kwingineko, waumini wa dini ya Kiislamu wanapotarajia kuanza mwezi wao mtukufu wa Ramadhan, wito umetolewa kwa serikali kulegeza baadhi ya masharti yaliyowekwa kama vile muda wa kafyu ili kuwapa waumini hao muda zaidi wa kusali msimu huu. Kwa mara ya pili mfululizo, waumini wa dini ya Kiislamu watalazimika kuadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa njia tofauti kutokana na msambao wa virusi vya korona. Waumini walioko katika kaunti 5 zilizofungwa wakiathirika zaidi. Tunaona hali ya uchumi umeathirika. Ni tuchukue mwezi kama huu ambao ni wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu anajibu dua zetu, ambapo Waislamu tumejihusisha katika ibada nyingi. Tuitumie hii fursa kumuomba Mwenyezi Mungu atuondolee hili janga na aweze kurudisha hali zetu kama zilivyokuwa pale awali. Japo ni wakati mgumu kwetu, lakini yote tunakubali kwa kuwa lililopangwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna wa kuweza kulipangua. Viongozi wa Kiislamu hata hivyo wamezidi kuiomba serikali kuongeza muda wa kafyu hadi saa 5 usiku ili kuwapa muda zaidi kufanya maombi msimu huu wa Ramadhan. Kupimia qiyas katika ilmu masala ya dini, kuna masala fiqh inaitwa qiyas. Qiyas ni muda ambao yani tunapima, maana tarawih kwa kawaida tunaswali saa 3 na alhamdulillah saa 3 ile saa 4 ni mida ya kafyu. Kwa hiyo kwa sisi Waislamu tunaweza kujipanga kwa mida ya takhfifu, sababu salatu tarawih ni unaswali ni sunna. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu ya Kenya ikikuwa kutuangalia ile nafasi ambayo tutaweza kuiongeza, watuongezee.
Waumini wa Kiislamu wamekumbushwa umuhimu wa kuzingatia na kuadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao hufanyika kwa siku 29 hadi 30. Kwa hivyo kama tumekatazwa kitu fulani, haukifanyi kile kitu kwa sababu ya malengo ambayo kwamba ni tofauti. Wafanye ama wawache lile jambo kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wajizuie na maji, wajizuie na vyakula, wajizuie na wake zako ama na mke wako katika mchana wa Ramadhan. Jamii imekuwa yote ni jamii yenye kuhitajika sasa kupeana usaidizi. Kwa hivyo mtu amwangalie jirani yake, mdogo kwa mkubwa, aliojiweza, asiyojiweza, tuweze kusaidiana katika mwezi kama huu na siku zinazokuja. Maimamu sasa wakiwasihi waumini wa Kiislamu kuzingatia kwa kikamilifu mfungo huu ambao unatarajiwa kuanza kesho Jumanne. Andrin Kilemi, TV 47. Na mtazamaji, tunawatakia ndugu zetu wa Kiislamu Ramadhan yenye fanaka. Kwingineko, jamaa mmoja anadaiwa kumuua kakake huko Virembe, eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, kutokana na mzozo baina ya wazazi wao. Wanasema mgogoro huu umewashtua na hatua hii ambayo imezua maafa. Lekishon Laban na taarifa hiyo kwa kina. Ni kisa kinachotamausha wakati jamaa mwenye umri wa miaka 33 alidaiwa kumuua kakake mwenye umri wa miaka 25 kwa kumkatakata kwa panga usiku wa kuamkia leo baada ya ugomvi baina yao katika kijiji cha Luvambo, eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega. Walioshuhudia wanasimulia walioyaona na kushangaa. Sasa vile alimshika hivi wakati tu mfurudano. Sasa huyu anataka kuchukua panga na huyu hataki achukue. Akafanya hivi bango, huyu jamaa alisema akafanya hivi. Hasa kufika tulikuja tukaona amelala hapo, tukafikiri nini discipline ndio, lakini sasa mwisho asubuhi ndio tukapata jamaa amekufa. Lakini familia ikiongozwa na mama ya vijana hawa, Melabushenyisa Imbai, inadai kuwa ugomvi kati ya wawili hao ulizuka baada ya mwenda zake kurejea nyumbani akiwa mlevi na kuchukua kisu, huku akitishia kumtoa uhai nduguye aliyekasirishwa na tukio kabla ya kumkatakata kwa panga. Huyu kijana mwenye aliua mwenzake anakaa huko Eldoret. Bila anakuja hapa kila siku, huyu huwa anamtafuta. Akikuja anamtafuta. Hata akimuona akifika, huyu akulangi chakula. Anamwambia tu lazima nikuue, lazima nikuue. Mshukiwa ambaye ni mfanyakazi mjini Eldoret alikuwa amewasili kutoka kazini alipovamiwa kwa matusi na marehemu aliye na mazoea ya kuwazomea wenzake kila mara anapolewa. Sina lingine niliona kwa hawa watoto, lakini mwenye alikufa nasikianga tu habari yake hapa kila mara. Kila mara anapikana hapa. Mtoto mwenye amekufa amekuwa kisirani kwa hii boma sana. Amesumbua, amekuwa kisirani kila mahali, amekuwa mtu wa kusumbua. Kamanda wa polisi eneo la Shinyalu, Robert Makau, akithibitisha kisa hiki, amesema kuwa mshukiwa atafikishwa mahakamani, huku mwili wa mwenda zake ukihifadhiwa kwenye chumba cha wafu cha Kakamega ukisubiria kufanyiwa upasuaji. Lekishon Laban, TV 47. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Lekishon Laban inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Kumbuka taarifa hizi unaweza kuzipokea kwenye mtandao wetu wa Facebook, ni TV47 Kenya. Kwenye Facebook namuona Munyiri Waya anasema all the best kwa Waislamu. Namuona Lema John anasema anafuatilia. Mtazamaji, zidi kusema nasi kwenye Facebook, ni TV47 Kenya. Twitter ni @TV47KE na utanipata @Kilemi_Andrin. Usiende mbali. As the country gears up for possible BBI referendum and 2022 general elections. As the salvos enter too familiar territory, William Ruto will serve his 5 years term as the deputy president. Pundits Night is here to give you powerful, thought-provoking political commentaries. The mountain can produce a country. Give Moses Kuria a chance to respond. Let me ask you this. Are you not taking advantage of first my situation? You talk about the people with the ultimate power. Kikuyus will vote for somebody from outside their community to be the next president of this country.
we talk to the newsmakers, the opinion shapers, and the pundits. Fair enough. I believe that part so that we dissect everything you need to know to make an informed decision. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. The position of the Prime Minister will go to a party with the most elected members. I clearly know that neither Raila nor Ruto are in the work plan on the roadmap for transition as far as the government is concerned. Informative health discussions, business, farming, Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, and music bands. Back to the seasons of my years. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. Did you know that your business keeps our economy running? You need the skill, not the papers. Always tell yourselves, one day at a time. You can't do everything under one roof. Over time, I've had to realize that good things take time. The Grind, every Monday at 7:30 p.m. Before the markets open, farmers begin their day, each with the desire to produce the best. But how can they increase the numbers, maintain the standards, Aitoi ile garlic inafaa itoi, that standard garlic, reduce the cost, we spread our risk, and yet remain the best? Kilimo Diaries, every Sunday when the clock hits 7:30 p.m. The Home of Untold Stories. Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa za upeo wa TV47. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, mienyi wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ishara ni Ann Wairimu. Shule ya upili ya wavulana ya Anesta huko Bahati, kaunti ya Nakuru, huenda ikafungwa kufuatia kisa cha hivi majuzi ambapo wanafunzi 70 walivamia shule jirani ya wasichana usiku wa manane. Katibu anayeshughulikia masuala ya elimu ya juu na utafiti Simon Nabukwesi amesema kuwa uchunguzi unaendelea na uamuzi utatolewa hivi karibuni. Akizungumza baada ya kushuhudia ufunguzi wa mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE katika kaunti ya Nakuru mapema leo, katibu mkuu anayeshughulikia masuala ya elimu ya juu na utafiti hapa nchini Simon Nabukwesi amesema kuwa wizara ya elimu haitaruhusu utovu wa nidhamu kuendelea katika mashule. Akisikitikia kisa hiki, Nabukwesi amesema shule sampuli ya Anesta inafaa kufungwa. Ni shule ambayo haitekelezi wajibu wake, ambao ni kuwakuza wanafunzi wakiwa na mwelekeo mzuri, wakiwa na nia njema katika jamii, na wakiwa wanazingatia maadili katika jamii yetu. Shule kama hiyo, kwa fikra zangu, kama haiwezi kupata mwelekeo ule unaotakikana, yafaa kufungwa. Amesema kuwa uchunguzi wa wanafunzi wote waliohusika kuvamia shule jirani ya wasichana wiki iliyopita unaendelezwa
na hakuna yeyote atakayesazwa na sheria. Wavulana hawa 70 huenda wakakosa vyeti vinavyotolewa na idara ya DCI iwapo wataendelea kujihusisha na uhalifu. And we've come to advise the management of the school and the students themselves to entertain the right ideas so that they get involved in the right actions and shape their destinies in the manner that they're expected to do by their parents, their guardians, stakeholders, and the leadership of this nation. Vilevile amesema Wizara ya Elimu inachunguza mienendo ya baadhi ya wasimamizi wa shule ambako mitihani ya kitaifa inafanyika na kudokeza kwamba kisa hiki kingezuiwa. Amethibitisha kuwa wanafunzi wote waliokuwa wamefukuzwa shuleni humo wameruhusiwa kurejea na kuendelea na mtihani huo wa KCSE. We correct those who make mistakes as long as they are willing to be corrected, they are remorseful and they get back on the right path. We have met them, they are in school. The county commissioner, in fact, and the county director of education and the entire team put their heads together. They consulted deeply and agreed to have them back in school, reinforced security and controls within the institution. And so they are there. We've spoken with them. They have even identified themselves to us and they are totally remorseful. Leo ni siku ya 10 tangu mtihani huo kung'oa nanga. Mwangi Maina, TV 47. Tuelekee Webuye ambapo wafanyabiashara mjini humo wanahofia usalama wao na kukadiria hasara kubwa kutokana na ukosefu wa umeme kwa zaidi ya juma moja baada ya kampuni ya usambazaji wa nguvu za umeme kukata umeme eneo hilo licha ya kulipa bili zao. Kwa sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Bungoma kuwajibikia swala hilo huku wakitishia kukoma kulipa ushuru. Plani ya siku 7 kama watatengeneza mambo ya stima, sisi tutaitisha mkutano kwa dina na tutalipa ushuru. Kwa sababu tutalipa ushuru na hali vitu zetu zinaibiwa. Watu wa county government, watu wa ushuru kila siku kwa dina wanakata ushuru. Itakuwaje sisi tunalipa ushuru na hatuna stima? Tunahofia hata kufanya biashara yetu. Inabidi saa 10 mtu umefunga kazi uende nyumbani na mapato yetu imekuwa chini. County government, Mr. Wangamati, kama unasikia, tunakuomba saa utukumbuke. Kuna watu wanatuibia misiko zetu kama tumeenda kwa maana hakuna stima. County kama imeshindwa kukulipia, watuambie wenyewe, sisi wenyewe tujitetee vile tunaweza kulipa stima. Naomba county tulipia stima sababu tunafanya biashara tukiwa tunatumia simu ya mkono. Tunaibiwa. Hata saa zingine tunapeana change mingi. Tunaibiwa kupitia kwa change sababu hatuoni. Kutoka Webuye tuelekee Nyeri ambapo polisi katika kituo cha Kiawara kaunti hiyo ya Nyeri wamejipata katika hali tatanishi baada ya mwanabiashara mwenye umri wa miaka 47 kupatikana amefariki katika duka lao la kazi mita chache kutoka kwenye eneo la kupiga ripoti katika kituo hicho. Peter Modhonga Nderito alipatikana amefariki akiwa ameketi nje ya duka hilo huku akitokwa na damu kwenye mdomo wake akiwa na majeraha. Kufuatia kifo chake, shughuli za kibiashara zilisimama, wanabiashara wakitaka majibu ya kiini cha kifo chake. Mimi nauzaga gazeti. Sasa nikiuza gazeti hapo, akakuja mmoja wao, akatuambia Mudhoga amekufa. Nikamwambia hapana, hajakufa, bibi yake ameenda kwa kanisa. Na mumejulisha nani? Amepelekwa hata moshari. Sasa mimi nikaenda tu kwa kanisa, nikafuata, nikagojea kanisa iishe, nikaita bibi, nikamwambia Mudhoga ameshikwa, ako kwa polisi, twende tukajua ameshikiwa nini. Sasa nikaenda nikawaambia simu break news kwa huyu mama. Wakatuambia tumgoje. Hiyo maneno iko na OCS. Tukagoja, tukarudi, tukamwambia tena mwambie break news. Akatuambia break nyinyi wenyewe. Tukamwambia hapana, how can we break and yet you are the one who confirmed he is dead? What is fishy here? Tulienda huko tukakuta kama damu imejaa. Hata niko na simu nilipiga hiyo damu. Alafu ikasikwa na sawdust. Tulikuta kwamba maaskari tayari walikuwa wamemtoa hapo kwa kantin na wakampeleka hospitalini. Wakampeleka hospitali kule Nyeri. Lakini kuchagaza ni kwamba hawakumjulisha mtu yeyote
wa familia ama mtu yeyote ambaye ni mfanyabiashara kuhusu hiyo shida. Na pia huyo mtu alikuwa na kitambulisho, kwa hivyo identity yake ilikuwa very clear. Na alikuwa na simu ambayo ilikuwa on, kwa hivyo simu ingetumika pengine ijulishe mtu wa karibu. Lakini huyo mwili ulishukuliwa ukapelekwa Nyeri na ulipelekwa pale Casualty. Na mtazamaji, tuelekee Turkana ambapo wakazi wa mji wa Lodwar katika kaunti hiyo wamelalamikia kukosa maji kwa zaidi ya wiki moja, jambo ambalo limesababisha biashara nyingi kukwama kutokana na ukosefu wa maji. Inadaiwa kuwa kampuni ya huduma ya maji ya Lodwar Lowasco imeshindwa kulipa kampuni ya kawi nchini KPLC kima cha shilingi milioni 5.4 na kusababisha kampuni ya kawi kukata umeme, jambo ambalo limesababisha wengi wa wakazi kukosa kupata maji kwa zaidi ya wiki moja. Wengi wa wakazi wanamtaka gavana wa Turkana Josphat Nanok kujitokeza na kuzungumzia swala hili. Kwa sasa kampuni ya Lowasco inawalipisha wenyeji wa Lodwar shilingi 10 kwa kila lita 20 za maji, jambo ambalo limewaghadhabisha wenyeji. Kuna sehemu kama Anakwamekwi ilisemekana ilichimbwa maji na hatuoni kuna shida ya maji kwanza upande hiyo. Hatujui ni kama pahali ambapo ijaendelea. Na saizi tuko katika wakati ya majimbo. Sasa ikiwa tunahangaika maji na ile hali sisi tunalipa ushuru. Ndio kujua